Nagaa maatiiwwan abdii fiiziksii akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani nagaa kiyya har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa paartii yookiin kutaa 8ffaa 2.4 products of vectors kalqabeewwan akkamitti walitti daanuu fi akkamitti akka walirraa hir'isnu ilaalaa turre jechuudha. Egaa kutaa kana keessatti immoo kan ilaallu kalqabeewwan akkamitti waliin baay'isuu akka dandeenyu kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalchaaf keessummaa taanaan maaliif duree subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoon like share gochuudhaan hiriyoota keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas viidiyoon hojjetame battala hojjetame akkasiin bira ga'u yoo barbaadan mallattoo yaadachiisaa yookiin notification batanii banachuu hin dagatinaa. Caalmatti muuna deeggaruu barbaadan viidiyoo kee yommuu ilaaltan VPN banachuu hin dagatinaa. Kallattumaan qabiyyee keenya kan eegallu ta'a jechuudha. Let's go. Product of vectors. Vectoriiwwan yookiin immoo kalqabeewwan waliin baay'isuu. Kalqabeewwanis waliin baay'isuu ni dandeenya? Sure. Akkamitti akka waliin baay'isuu dandeenyu ni ilaalla jechuudha. Mainly there are two different kinds of products of vectors. Kalqabeewwan akkaataan nu ittiin waliin baay'isuu dandeenyu maloota lamatu jiru jechuudha. The first one is scalar or dot product. Inni jalqabaa baay'ataa tuqaa yookiin immoo baay'ataa kalqabee yookiin scalarii jennaan jechuudha. Egaa sababni nu scalar product jenneen maaliif jechuudha? The result will be scalar. Vectoroota lama waliin baay'isnee yookiin kalqabeewwan lama waliin baay'isnee resultiin argamu yookiin immoo bu'aan argamu kalqabee yoo ta'e adeemsi baay'isuu nu fayyadamni suni dot product yookiin immoo scalar product jedhama jechuudha. And the second one is a vector or cross product. Baay'ataa kalqabee yookiin immoo baay'ataa qaxxaamuraa. Isa duraa scalar baay'ataa kalqabee dot baay'ataa tuqaa yookiin tuqaadhaan baay'isuu. Vector baay'ataa kalqabee. Kalqabee lama waliin baay'isnee bu'aan argamu kalqabee yoo ta'e that is called vector product. Cross baay'ataa qaxxaamuraa. A cross B kan jennuun jechuudha. For example, kalqabeewwan lama yoo qabaanne A dotted with B equals to some scalar quantity C without an arrow. Arrow qabu jechuudha. Isa kanaan scalar or dot product jechuu ni dandeenya. Fakkeenya kana hedduu isaanii fudhachuu dandeenya jechuudha. For example, force dotted with displacement will give the work done. Work done yookiin immoo dalagaa makaanikaalaa nu kennuu danda'a jechuudha. Dot product. Cross products hedduu isaanii fudhachuu dandeenya. For example, the cross product of force and a radius or distance, cross product will yield torque. Torque is also a vector quantity. Hedduu isaanii jiru jechuudha. So bu'aan argamu inni kuni maalidha? Scalaridha. Inni kuni maalidha? Vectoridha. So dot product, scalar product yookiin immoo scalar product vector product or dot product cross product jennee kan qoonisa kanadha jechuudha. Egaa lamaan isaanii ni ilaalla kitaabni keessan kan isiniif kaa'e dot product yookiin immoo scalar product qofadha jechuudha. So waa'ee vector yookiin immoo cross product si barbaadan gara fuulduraatti kan isiniif hojjedhu ta'a jechuudha viidiyoo isaa. The scalar product of two vectors yields a result that is a scalar quantity. Suma amma dubbachaa ture jechuudha. Scalar product yookiin dot product kan jenneen bu'aan argamu maal ta'a jechuudha? Scalar quantity ta'a jechuudha. Only number. While the vector product of two vectors yields another vector. Cross product yookiin immoo vector product kan jenne akkuma gara olitti ilaalle sana bu'aan argamu maal ta'a jechuudha? Vector quantity ta'a jechuudha. Okay, let's see how to multiply or divide a vector by a number or scalar. Vectorii tokko lakkoofsaan yookiin immoo scalariidhaan akkamitti waliin baay'isuu akka dandeenyu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. A vector quantity such as a force. Vector quantity yookiin immoo kalqabeewwan kanneen akka humnaa can be multiplied. Maaliin baay'achuu danda'u? Scalar quantity yookiin immoo an ordinary number. Scalar quantityidhaan kalqabeedhaan yookiin immoo lakkoofsaan baay'achuu ni danda'u jechuudha. Lakkoofsaan baay'achuu ni danda'u jechuudha.
Multiplying a vector by a number gives a vector. Vectorii tokko scalariidhaan yookiin immoo lakkoofsaan yoo baay'isne vectorii nu kenna jechuudha. Fakkeenyaaf humna meeqa yoo qabaanne humna 10 newtonii yoo qabaanne 10 newtonii kana lamaan yoo baay'isne 20 newtonii arganna jechuudha. When we multiply a vector A by scalar C, the result CA has a magnitude of equal to magnitude of C times magnitude of A. Akkuma asirratti ilaalle jechuudha. Vectorii lama qabaattan C keessa nama lakkoofsa lama jedhaati fudhadha. Vectoriin keessan 10 newton. Yommuu waliin baay'istan magnitude lakkoofsa C yookiin immoo lakkoofsa isinii kenname yookiin immoo scalar isinii kenname baay'isu magnitude vector isinii kenname ta'a jechuudha. If C is positive, C no positive ta'e A and CA are in the same direction. They are parallel. C no positive ta'e isa kam? Kun lakkoofsi lama kun lama positive yoo ta'e. A fi CN kallattii wal fakkaataa qabaatu jechuudha. C and CA are in the same direction or they are parallel. But if C is negative, A and CA are in opposite directions. They are anti-parallel. Yoo siin lakkoofsa positive ta'e A fi CN yookiin immoo vectoriin ni jalqabaa fi vectoriin ni lammaffaan kallattii wal fakkaataa qabaatu. Yoo siin immoo negative ta'e A fi CN yookiin vectoriin haaraan inni uumamu kallattii walii faallaa qabaatu. Akkamitti kan jedhu iddoo kanatti ilaaluu dandeenya. Fakkeenyaaf vectorii tokko 5 meters per second haa qaban. Inni kun maal jechuudha? Velocity dha jechuudha vectorii. Vectoriin kun kallattiin isaa let it be to est gara bahaatti yoo ta'e. Then vectorii kana yoo lamaan baay'isne lama positive yoo baay'isne 2 times 5 meters per second meeqa ta'a jechuudha? 10 meters per second to est dheerinuma isaatu yookiin immoo dheerinuma aaroo keessaniitu yookiin immoo xiyya keessaniitu dabalaa jechuudha. Dheerina isaatu gara kanatti dabala. Garamitti? Garuma istiitti jechuudha. Garuu immoo yoo negative lamaan baay'isne yoo maaltu moo? If we multiply this by negative 2, which means negative 2 times 5 meter per second, we will get negative 10 meters per second. What does it mean when we say negative 10 meters per second? Kallattiin haaraan kun ila vectoriin jalqaba kallattiin isaa eastiitti ture jechuudha. Inni kun garuu kallattiin isaa garamitti jechuudha? To west. To west. Magnitude isaa waluma qixa kun 10 dha jechuudha. Bifa kanaan kan argannudha jechuudha. Fakkeenya biraas fudhachuu dandeenya. Fakkeenya kitaaba keessan irra jiru ilaaluu dandeenya jechuudha. For example, if vector A is multiplied by a scalar number 2, sumana nama fudha jechuudha. The result represented by 2A, resulting 2A ta'a jechuudha. Positive yoo ta'e. Is a vector with magnitude 2 times that of A, vectorii dheerinni isaa yookiin immoo hammi isaa dachaa lamaan vector A yookiin immoo vectorii isa jalqabaa caalu pointing along the direction of A. Kallattiin isaa vector A wajjin wal fakkaataa kan ta'e. Kun asitti ilaala vector A. Vectoriin gara kanatti yoo ta'e 2A jechuun 2 positive dha. Garuma kallattii vectorii A yookiin immoo kalqabee Aatti kan qajeele ta'a jechuudha. On the other hand, if vector A is multiplied by a scalar number negative 2, the result represented by negative of 2A is a vector with magnitude 2 times. Harka lama yookiin immoo dachaa lama vectorii jalqaba yookiin vectorii A kan ta'u kallattiin garuu faallaa vector A kan ta'edha jechuudha. Vectoriin gara kanatti qajeela jenneerra. Kunoo gara kanatti qajeela. Negative 2A jechuun immoo hammi magnitude vector A dachaa lamaan guddateera dheerinni isaa. Kallattiin garuu faallaa ta'eera. Inni kun est yoo ta'e inni kun immoo westitti qajeela yookiin immoo lixatti qajeela. Kun lamaan garuu inni kunis estitti qajeela inni kunis estitti qajeela.
isa kanadha jechuudha. Sirriitti isin galeera jedhee nam abdadda. Dividing a vector A egaa baay'isuu fi hiruu jedhe waan ta'eef dividing is ilaaluu dandeenya jechuudha. A vector A by a scalar C assuming C is different from 0. Egaa lakkoofsa tokko 0 dha hiruun undefined dha jechuudha. So C 0 dha adda yoo ta'e 0 irraa adda yoo ta'e result is in new vector B mee vector in argannu vector B haa ta'u jechuudha. So B equals 1 over C times vector A. 1 over C times vector A ta'a jechuudha. The magnitude of the new vector or magnitude of B is magnitude of A over C ta'a jechuudha. Magnitude keenya akkuma silaati homaa garaagarummaan qabu A over C ta'a jechuudha. The direction of B remains the same as that of A if C is greater than 0 and is reversed if C is less than 0. Akkuma silaati jechuudha. Yoo C positive ta'e fakkeenyaaf vectoriin nuyi qabnu 20 meters per second squared acceleration yoo ta'e acceleration kana lamaaf yoo hirre meeqa arganna 10 meter per second squared arganna jechuudha. Lamaaf yoo hirre isuma kana negative lamaaf yoo hirre maal arganna 20 meters per second square divided by negative 2. It will be negative 10 meters per second square. Kana jechuun fakkeenyaaf kallattiin amma ka een keenya eenyu yoo jenne een keenya 20 meters per second square let's say to north kallattiin isaa north dha jenna. Inni kunis kallattiin isaa maalidha north ta'a. Inni jalqabaa jechuudha. Tuun positive waan ta'eef jechuudha. Tuun north ta'a. Hamma isaatu gadi xiqqaate jechuudha. Inni kun garuu kallattiin isaa maal ta'a? South ta'a jechuudha. Kan baay'isuutiin homaa adda addummaa hin qabaatu jechuudha. The most common examples of multiplying a vector by a scalar is the famous Newton's second law of motion. Fakkeenya fiiziksii keessatti fakkeenya hedduu kaasuu dandeenya garuu fakkeenyota beekamoo keessaa scalarii kan vectoriidhaan baay'isnu seera sochii Newton lammaffaadha jechuudha. F equals mass multiplied by acceleration. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf mee wanta tokko acceleration A qabaa jennu. A qaba. Wanti kun xiqqaa ture jennu fakkeenyaaf jechuudha. Xiqqaa ture acceleration isaa hammam tureen jedhee A kallattii kanaan haa ta'u. Acceleration A qaba. Acceleration kana osoo hin jijjiirin egaa humni iddoo kana jiru amma beekamaadha. F is equals to ma maasiin jira waan ta'eef jechuudha. Garuu acceleration kana dhaabbataa taasifnee osoo acceleration kana hin hir'isiin hanga wanta kanaa yoo guddisne F maal ta'a ni guddataa jechuudha. So F equals to or the force will be ma kan jennuun kanaaf ta'a jechuudha. Acceleration sun osoo hin jijjiiramin hanga wanta yoo daballe humni waliigalaa yookiin immoo F net kan jenne suni maal ta'a jechuudha ni dabala jechuudha. Kuni common example dha jechuudha. Okay, mee fakkeenya kitaaba keessan irra jiru haa hojjennu. Example 2.12. Displacement vector given as S equals 35 km towards 60 degree north of east. 60 degree north of east. Find the magnitude and direction of A 1.2 s, B negative 1.2 s. Okay. Egaa maal jedhee nu kenna jechuudha? Displacementiin north of east. East irraa gara kibbaatti fakkeenyaaf directionin keenya bifa kanaan yoo qabaanne yookiin immoo kallattiin keenya bifa kanaan yoo jiraate kun east yoo ta'e kun north, south and this will be west. Egaa qaxxaamurri keenya 60 degree baharra naannoo kana haa jennu. Eessiin keenya isa kanadha jechuudha. So 60 degree an jenneen iddoo kanadha jechuudha qofni sun. Yoo iddoo kanatti argame maal barbaadi nuun jedhe A irratti 1.2s B irratti immoo negative yoo ta'e nuun jedhe isumaan malaalaa ture jechuudha. Solution A irraa haa kaanu. A irraa yommuu kaanu
A maal jedha? Find 1.2 times S. Egaa kuni baay'ee salphaadha. 1.2 times magnitude of S. Magnitude of S is 35 kilometer. Kana yemmuu baay'isa 1.2 times 35 kilometer will be 42. Kuni maalidha jechuudha? Magnitude keenya jechuudha. What about its direction? Direction keessa maal irratti hundaa'e jechuudha? Lakkoofsi ittiin baay'isne suni positive moo negative kan jedhu ilaaltu jechuudha. Yoo positive ta'e kallattiidhuma duraa eenyu 60 degree north of east qabaata jechuudha. So 1.2 meeqan positive waan ta'eef anaafu 1.S is 60 degree north of east. North of east ta'a jechuudha. Wanti jijjiiramu hin jiraatu jechuudha. What about B? B bira immoo yemmuu dhaqnu if it is negative 1.2 S yoo ta'e B bira dhaqnu negative 1.2 S mean equals negative 1.2 times magnitude of S, which means 35 kilometer. Kuni meeqa isinii kenna? Negative 42 isinii kenna jechuudha. Magnitude isaanii jechuudha. Egaa magnitude kun yookiin immoo salphumatti negative kun asitti maal nutti agarsiisa? Kuni magnitude isaati. Kallattiin isaa maal ta'uu nutti agarsiisa jechuudha? The negative sign indicators S and negative 1.2 S are what? Opposite to each other. They are opposite to each other. Kallattiin isaanii waliif haala ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf inni kuni 60 degree north of east irratti argama yoo ta'e inni kun immoo 60 degree south of west irratti argama jechuudha. Inni lammaffaan eessatti argama jechuudha? Iddoo kanatti argama. Hammi isaanii dabala jechuudha. Magnitudiin isaanii dabala. Inni silas magnitude isaa fuuldurumatti dheerataa jechuudha. So kallattiin iddoo kanatti meeqa ta'a jechuudha? 60 degree south of west ta'a jechuudha. Bifa kanaan shallaguu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'edha. The other is a dot product. Egaa qabiyyee keenya ijoo har'aatti dhufne jechuudha. The scalar product of two vector is denoted by A dotted with B. Scalar productin kalqabeewwan lama bifa kanaan bakka buusnaa jechuudha. A dotted with B jennee dubbisnaa jechuudha. A dot B jechuu dandeenya jechuudha. Because of this notion, the scalar product is also called the dot product. Sababa akkanatti barreessinuufi jechuudha. Dot product yookiin immoo baay'ataa tuqaa kan jennuun jechuudha. Scalar productidha. Yookiin immoo baay'ataa qal'abeetiin jechuudha. Although vector A and B are vectors, the quantity A dotted with B is a scalar. A fi B'n vectoroota yoo ta'an illee quantitiin yookiin immoo qaamni safartamoo A dot B dhaan argamu kun qal'abeedha yookiin immoo scalaridha jechuudha. Yookiin kallattii hin qabu jechuudha. Qal'abe jechuun no direction. It is fully expressed or described in magnitude only. The dot product of vectors A and B is defined as a dot product gara definition isaati yemmuu gallu A dotted with B equals magnitude of A multiplied by magnitude of B times cosine of theta if theta is the angle between the vectors. Kanaafu A dotted B yookiin immoo tuqaan waliin baay'isuu A fi B yemmuu barbaaddan formulaan isin argattan isa kana ta'a jechuudha. Theta kan jennu kuni the angle between two vectors. Vectoroota lama kun A fi B yoo qabaanne thetaan keessan isa kana jechuudha.
Vectoroonni lamaan eegee lamaaniin wal qunnaman jechuudha. If two vectors are placed tail to tail. Notice that the right hand side of the equation is a number without direction. Egaa kana kan maal nutti agarsiisa jechuudha. Magnitude of A jechuun is a number. Magnitude jechuun lakkoofsa duwwaadha jenneera. B also a number. Cosine of theta also a number. So kun kan nutti agarsiisu equationiin keenya yookiin himni walqixaa keenya gara mirgaatiin jiru lakkoofsa qofa ta'uu yookiin immoo scalarii ta'uu nu agarsiisa jechuudha. Scalar jechuun only number with unit. Great. If the vectors are expressed in component form, if A equals AXI hat plus AYJ hat and B equals BXI plus BYJ. If kanan ibsuu dandeenya jira kutaa darbe keessatti waa'ee unit vector yommuu ilaallu A jechuun AXI plus AYJ and B jechuun immoo BXI plus BYJ jeneera jechuudha. Then the dot product can be calculated as A dot B equals AX times BX plus AY times BY ta'a jechuudha. Kuni akkamitti akka ta'e ni ilaalla jechuudha amma ni mirkaneessina jechuudha. So proof, for example, let's prove A dotted with B equals AX BX plus AY BY. Isa kana proof godhuu jedhamtanii yookiin akkamitti dhufe kan jedhu beekuu danda'uu qabna jechuudha. Egaa haa barreeffannu equationota keenya asii A is equals to AXI plus AYJ and B equals BXI plus BYJ jenneera jechuudha. So A dotted with B jechuun A dotted with B jechuun AX along I plus AY along J dotted with BX along I plus BY along J ta'a jechuudha. Isa kana of eeggannoodhaan dot gochuudha kallattii isaanii beekuudha jechuudha. Kana jechuun egaa akkuma herrega keessatti beektan AXI kun inni jalqabaan kun hunduma isaanii irra raabsama jechuudha. Fakkeenyaaf AXI kana yoo fudhattan isa qofa yoo fudhattan hunda isaa irra raabsuu qabdu jechuudha. BXI si baay'isuu qaba, BYJ si baay'isuu qaba jechuudha. AYJ nis akkasuma jechuudha. AYJ nis BXI s BYJ si baay'isuu qaba jechuudha. Mee bifa kanaan bakka haa buufan. So yommuu isaan bakka buusnu AXI this equals AXI dotted with bifa kanaan barreeffannaa jechuudha. Dotted with BXI kan gama BXI plus BYJ plus amma immoo eenyu bira dhaqna AYJ bira dhaqna jechuudha. AY along J dotted with dot product dha jechuudha. Production in Kenya. So BX along I plus BY along J. A fi B lakkoofsa hamma jechuudha. Egaa kallattiin isaanii akkam akka ta'e inni beektu jechuudha. Fakkeenyaaf AXI jechuun diroo xaayaa bifa kanaan asitti osoo qabaanneeti. Kuni diroo xaayaa osoo ta'eeti. AXI jechuun kalqabee gara kanatti argamudha jechuudha. AYJ jechuun immoo kalqabee gara kanatti argamudha jechuudha. So osoo magnitudein I fi J isa kana ta'eeti inni kuni J dha. Inni kun immoo I dha jechuudha. Kalqabeen hafan immoo kallattii kanarra kan jiraachuu isaa nutti agarsiisa. So A fi B amma Cartesian irra jiru waan ta'eef hamma isaaniiti jechuudha. A amma asitti lakkoofsa kallattiin isaa eenyu? Positive x axis. B asitti lakkoofsa kallattiin isaa eenyu? Positive x axis. Asittis akkasuma jechuudha. So isa ni beekna waan ta'eef kana yommuu dotted goonu dotted yommuu goonu ni barreeffanna jechuudha. AX fi BX lakkoofsota isaan lama waliin baay'isna jechuudha. AX BX times I dotted with I. Kalqabeewwan kana waliin dot kan goonu jechuudha. Kun lakkoofsa AX fi BX lakkoofsa kallattii kan baatee jiru unit vectorota waan ta'aniif jechuudha. So I dotted with I plus ammas hin barreeffannaa AX fi BY lakkoofsota jechuudha isaan ammas.
ay I mean ax by times kalqabeen keenya asii eenyudha I hat dotted with j hat kana ta'a jechuudha lamaffaan plus ay biras dhaqa ay fi bx namas lakkoofsota isaa ay bx times j dotted with I plus kan xumuratu nu hafe eentu nu hafe ay j dotted with byj so ay lakkoofsota isaan by times j dotted with j isa kanadha jechuudha. Egaa isa kana erga barreeffattaniin booda amma ka definition keessan beekuu qabdu jechuudha. Definition maal jedha? From definition we know that I dotted with I equals magnitude of I times again magnitude of I maaliif vectorii lama qabna waan ta'eef jechuudha. Si'a lama barreessina jechuudha. Cosine of theta jechuun the angle between two vectors. Vectoriin keenya I dha jechuudha. Amma kan I ilaaluuf deemna jechuudha. Kanaafuu isaan wali parallel dha walirra oolu waan ta'eef cosine of 0 degree dha jechuudha. Waa'ee unit vectorii yommuu ilaallu unit vectorii hammi isaa meeqa jenne tokko jennirra jechuudha. So kun meeqa ta'a? Tokko times magnitude of I ammas tokko times cosine of 0 degree tokko. Kana waliin baay'istan tokko argattu jechuudha. So isa kana beekne jirra jechuudha. I dotted with I jechuun tokko ta'uu asitti barree jirra jechuudha. Okay. I dotted with j kan jedhu immoo ilaalla. I dotted with j. I dotted with j jechuun immoo haatiidhaan barreeffachuu dandeessu isinii magnitude of I times definition keenya irraa jechuudha kun a dotted with b maal jenneera magnitude of a times magnitude of b times cosine of the angle between them. So the angle between I and j, I jechuun positive x axis irra kan jiru, j jechuun positive y axis irra kan jiru. The angle between them is 90 degree because they are perpendicular to each other. Waliif perpendicular waan ta'aniif jechuudha. So cosine of 90 degree, cos of 90 degree. Magnitude isaanii maal jennee irra sirrii akka dubbanne magnitude of I is 1 unit vector hin qabiyyuu magnitude isaa tokko waan ta'eef jechuudha. Magnitude of j is again 1 times cosine of 90 degree is 0. So any number multiplied with 0 is 0. 0 nu kenna jechuudha. Eenyu arganneerra I dot j 0 ta'uu arganneerra jechuudha. I dotted with j 0 ta'uu arganneerra. Calculation biraan nu barbaachisu. J dot I jechuun 0 ta'a maaliif the angle between them is 90 degree. J dot j jechuunis immoo tokko ta'a jechuudha. Sababni isaas the angle between them is 0 degree. Kanaafuu isheen kun lamaan baduudhaan kan nu hafu isa kam ta'a jechuudha. Which implies that A dotted with B equals your component dhaan nu kenname jechuudha vectoring keenya. If it is given as ax along I plus ay along j and b is bx along I plus by along j. Bifa kanaan nu kenname xumura irratti eenyu qofatu nu hafa jechuudha. ax bx times 1 egaa lakkoofsa kamiyyuu isuma nu baay'istan isuma argattu waan ta'eef plus inni kun maal ta'a 0 ta'a jechuudha. Isa kana asumatti maal gochuu dandeenya? Haquu dandeenya 0 ta'a jechuudha. Inni kunis asumatti 0 ta'a haquu dandeenya. Eentu nu hafa xumura irratti ay by tu nu hafa jechuudha. Egaa isin hamma y tu yookiin immoo 2D ilaalaa waan jirtaniif malee osoo maaltu jiraate osoo z axis yookiin immoo k direction osoo qabaanneeti xumura irratti az
BZ itti dabaluu dandeenya jechuudha. Nu amma direction lama qofaaf waan ilaalleef malee yookiin immoo 2D qofaaf waan ilaalleef malee bifa kanaanis hojjechuu dandeessu jechuudha. Nu amma 2D dhumaaf ilaalla bifa kanaan proof gochuu dandeessu yookiin immoo mirkaneessuu ni dandeessu jechuudha. Isinii galeera jedheen amana. The other is the angle between the vectors ranges from 0 to 180 degree. Angle vectorota lama gidduu jiru 0 dha hamma 180tti maal ta'uu danda'a? Guddachuu danda'a jechuudha. It is the angle formed when vectors are joined tail to tail. Egaa angiliin kun yookiin immoo koofni kun yoo vectoroonni eegedhaaf eegedhaan wal quunnaman jechuudha. Fakkeenyaaf vectorota lama yoo qabaanne let this be vector A and this one is vector B. Bifa kanaan gidduu isaaniitti kan argamu kun theta yookiin immoo angiliin nuyi dubbannu waa'ee angilii isa kanaa ta'a jechuudha. Depending on the value of cosine of the angle between the vectors is a scalar product, which means A dotted with B may be positive, negative or 0. Value cosine angilii irratti hundaa'uudhaan scalar product yookiin immoo A dot B positiveas ta'uu danda'a, negativeas ta'uu danda'a, zeros ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo kamidha positive kan ta'u fakkeenyaaf positive kan ta'u yeroo kamidha jechuudha yoo cosine keenya positive ta'e jechuudha. Cosine keenya positive ta'e. Fakkeenyaaf maal jennee rasela vectoroonni lama wal tarree yoo ta'an if theta equals to 0 degree A dotted with B equals to AB cos of 0 degree, which is equals to AB positive ta'a jechuudha. Special case dha kuni guddaayyuu ta'a jechuudha. Kan immoo negative ta'u fakkeenyaaf yoo theta equals to 180 degree, which means A dotted with B equals AB cosine of 180 degree. Cosine of 180 degree is negative 1. It will be negative AB. Gurguddaan isinii fudhachaa jira jechuudha. 0 kan ta'u immoo if theta is 90 degree. If theta is 90 degree, which means A dotted with B vectoroonni lamaan AB yoo ta'an jechuudha. AB cosine of 90 degree. Cosine of 90 degree. Cosine of 90 degree is 0. So the dot product of two orthogonal or perpendicular vectors is 0 or will be 0 bifa kanaan kan argamudha jechuudha. A dotted with B is the magnitude of the component of A in the direction of B multiplied by the magnitude of B. A dotted with B kan jennuun magnitude A yookiin immoo hamma A kallattii maalitiin? Kallattii veektarii baarratti argamu veektarii baadhaan baasuudhaan kan argamudha jechuudha. The magnitude of the component of A in the direction of B. Kan jechuun maal jechuudha? Veektaroota lama bifa kanaan yoo qabaanne let this is vector A. Kun vector A yoo ta'e and this one be vector B. Inni kun immoo vector B haa ta'u. A dotted with B jechuun maal jenneerare? Magnitude of component of A in the direction of B. Projectionii vector A yookiin immoo iddoo kallattii maalitiin? Kallattii baarratti iddoo vector A gahe yookiin iddoo inni irra ciisu sana jechuudha. Kunoo amma iddoo kanatti jira jechuudha. B wajjinuu iddoo perpendicular uumuu kana barbaadna jechuudha. Egaa theetaan iddoo kana jira jechuudha. Theetaan iddoo kana jira. Kana jechuun yeroo darbe component vectors yommuu barbaadnu waa'ee kana dubbannee turre jechuudha. Waa'ee kana dubbannee turre jechuudha. How much of A lies in the direction of B times B jechuudha jechuudha gama biraatiin. How much of A
A'n komponentiin sarara baarra ooluusaa sarara baarra kan oolu kallattii baatiin A kallattii baarra jiru baay'isuu baa dot product nu ta'a. Kun maaliif barbaachisa ni ilaalla jechuudha har'uma kutaarraa keessatti. Kanaafuu kallattii baarra aan jiru paartii kam ta'a jechuudha? Paartii amma asitti jiru kana ta'a jechuudha. Paartii amma asitti jiru kana komponentii A kan kallattii baarratti argamu ta'a jechuudha. Kun paartii kana ta'a jechuudha. Paartiin kun immoo inni kun oppositii maaliti? Angilii kanaati. Sararri asii gadee sararri kun oppositii angilii kanaati jechuudha. Paartiin A inni kallattii baarratti argamu kun maal ta'a? Adjacent side ta'a jechuudha. Adjacent side. Adjacent side immoo egaa from trigonometric relationship we know cos of theta equals to adjacent side divided by hypotenuse. Kana ta'uu ni beekna jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan adjacent side kun cosine times hypotenuse. Hypotenuse eenyudha? A dha jechuudha. So side yookiin immoo sararri amma asitti jiru kun yookiin immoo komponentiin A kallattii baarratti argamu kun maal ta'a jechuudha? Iddoon kun A cosine of theta ta'a jechuudha. Adjacent waan ta'eef A cos of theta ta'a jechuudha inni kun. So A dotted with B jechuun vector A dotted with vector B jechuun magnitude A kallattii baarratti yookiin sarara baarratti argamu yookiin siiqee baarratti argamu A cosine of theta dha jenneerra jechuudha. A cosine of theta multiplied by magnitude of B times magnitude of B. Bifa kanaan barreessuu dandeenya. Isa kana baay'isuudha waan ta'eef AB cosine of theta jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. AB cos of theta jennee kaa'uu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo ammas mala biraatiin isuma kana kaa'uu dandeenya jechuudha. B dotted with A is magnitude of the component B. B dotted with A yommuu jedhamu immoo magnitude B kallattii kalqabee A irratti argamu in the direction of A multiplied by magnitude of A. B dotted with A immoo gisee jennu magnitude yookiin immoo hamma komponentii kalqabee baa kan kallattii maal irratti argamu? Kallattii A irratti argamu baay'isuu magnitude Aatiin kan argannu jechuudha. Yookiin immoo akkuma sila jenne how much of vector B lies in the direction of A multiplied by magnitude of vector A jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Mi ammas daana keenyaa kaafan. A'n keenya akkuma silaa kallattii kanatti kan qajeelu haa ta'u. That is B vector A and this one is vector B. Kun immoo vector B haa ta'u jechuudha. Egaa amma eenyu barbaaduuf nuyi B dotted with A barbaaduuf jechuudha. B dotted with A. Kana jechuun B jechuun jalqaba irratti maalidha? B dotted jedhee yoo ka'e hamma vector B kallattii maal irratti argamu? Kallattii A irratti argamu A'dhaan baay'isuudha jechuudha. Maalan jedhee hamma vector B kallattii A irratti argamu A'dhaan baay'isuudhaan kan argamudha jechuudha. Kanaafuu osoo A kana extend gooneetii sararrichi bifa kanaan naannoo kana ga'a yoo ta'e bakka B'n ga'uu danda'u. Kallattii eenyu irratti? Kallattii A irratti. Asii olee sararraa jechuudha. Iddoon kun 90 degree ta'uu qaba jechuudha. Iddoon kun 90 degree ta'uu qaba. Hamma asitti B'n kun projectioniin B kun yookiin immoo gaaddidduun B kun hamma asii ga'eeraa jechuudha. Kallattii eenyu irratti? Kallattii vector A irratti jechuudha. Seetaan keessan iddoo kam jira amma? Seetaan iddoo kana jira jechuudha. Sana booda trigonometric relationship yookiin function keessan ammas yaadachuudhaa qabdu jechuudha. Amma nuyi komponentii eenyu barbaadaa jira? Komponentii vector B vector A irra yookiin immoo kallattii A irra oole barbaadaa jirra jechuudha. So kofa kanaaf amma komponentiin B kun hamma eessatti kan jiru? Kun A irra kallattii A irra amma iddoo kanaatti kan jiru jechuudha. Kan waa isaa dubbachaa jiru isa kanadha jechuudha. Amma iddoo kanaatti kan jiru kun komponentiin eenyu? B kun kofa kanaaf maal ta'a? Adjacent side ta'a jechuudha. Adjacent side ta'a jechuudha. Kofa kanaaf. Inni kun opposite ta'a jechuudha. Hypotenusiin keessa eenyu ta'a amma? B ta'a jechuudha. Right angle triangle dha waan ta'eef hypotenusiin isa kanadha. This one is hypotenuse. This one is adjacent. And this side will be opposite to the given theta or angle. Kanarraa ka'uudhaan amma ka sararri kun sararri adjacentii kun maal ta'a jechuudha? Inni kun isan diimadhaan amma iddoo kanatti tuqe kun maal ta'a jechuudha? B
cosine of theta maaliif kuni b dha, b na hypotenuse waan ta'eef jechuudha. Cosine equals adjacent divided by hypotenuse waan ta'eef jechuudha. So inni kun maal ta'a jechuudha, iddoo kanatti barreeffachuu dandeenya. Iddoo kanatti haa barreeffannu. Inni kun maal ta'a, b cosine of theta, b cos of theta ta'a jechuudha. Maaliif adjacent side ta'e waan ta'eef jechuudha. Then b dotted with a jechuun component vector b kan kallattii maalirra oole, kan kallattii r ra oole, kallattii r kan oole maaliin argama inni b cosine of theta, b cos of theta multiplied by magnitude of a, magnitude of a. Kana jechuun maal jechuu ta'a, ab magnitude of a jechuun a dha waan ta'eef cosine of theta ta'a jechuudha. Egaa gama biraatiin kun maal nutti agarsiisa? Gama biraatiin inni kun maal nutti agarsiisa? A dotted with b fi b dotted with n wal qixa ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. This implies that a dotted with b is equals b dotted with a garaagarummaa homaayyuu hin qabu jechuudha. Kunoo iddoo lachuttuu ab cos theta, ab cos theta arganne waan ta'eef jechuudha. Garuu y cross product yemmuu ilaaltan a cross b fi b cross n it is not equal, wal qixa miti jechuudha. Kanaafuu dot product keessatti inni kun common dha yookiin immoo amala dot product keessaa inni tokko isa kanadha. Fakkeenya immoo hojjennu immoo sirriitti ifa isinii ta'aa deema jechuudha. Mee exercise kitaaba keessan irra jiru exercise 2.10 highlight. Exercise 2.10 A. Find the angle between each of the following pairs of vectors. Application dot product keessa inni tokko angle vectoroota lama gidduu jiru beekuudha yookiin immoo barbaaduuf nu fayyada jechuudha. Pairsiiwwan nu kennaman A 3i minus j and I minus 2j, B 3i minus 2j and I minus 2j, C 3i minus 2j and 4i plus 6j. Isaan kanatti nu kenname. Kofoota vectoroota kana lama gidduu jiran barbaannaa jechuudha. Mi'a barbaanna. Solution. Let's start with A. Irraa jalqabna jechuudha. A irraa haa jalqabna. A dhaaf mee vector n 3i minus j haa ta'u. Eenyudhaaf? A dhaaf jechuudha. B immoo vector b immoo isa lammaffaa irratti nuu kenname equals I hat minus 2j hat. Kana haa ta'u. Eddii kana ta'eeti definition irraa maal beekna jechuudha. From the definition of dot product we know that A dotted with B equals magnitude of A times magnitude of B cos of theta if theta is the angle between vector A and B. Isa kana ta'uu ni beekna jechuudha. Kana jechuun this indicates that cosine of theta equals cosine of theta maal ta'a jechuudha? A dotted with B over magnitude of A times magnitude of B ta'a jechuudha. Erga kana ta'eeti theta maal ta'a jechuudha? This implies that theta will be cos inverse of A dotted with B over AB or magnitude of A times magnitude of B ta'a jechuudha. Kanaafuu formulaan keenya isa kanadha jechuudha. Formulaan keenya isa kana ta'uu eddii barreeti A dot B barbaaduudhaan akkasumas magnitude of A fi magnitude of B barbaaduudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha. Theta yookiin immoo kofa kalqabeewwan A fi B gidduutti argaman salphumatti barbaaduu dandeenya jechuudha. Mee jalqaba irratti A dot with B haa barbaadu. A dotted with B. A dotted with B equals A dot
with b equation yookiin immoo aadhaaf jechuudha equals maal jedhama definition keenya component dhaan yoo nuu kenname equals ax bx plus ay by kan hojiirra oolchuudha jechuudha. Kana jechuun ax in keessan eenyudha 3 times bx in eenyudha 1 lakkoofsa qofa jechuudha kan nuyi barbaannu plus ay in eenyudha negative 1 times by in negative 2 isa kana waliin baasnee keenya jechuudha. Kuni maal ta'a 3 times 1 is 3 plus negative 1 times negative 2 is positive 2. So a dotted with b maal ta'a jechuudha aadhaaf 5 ta'a jechuudha 5 lakkoofsa qofa ta'a jechuudha. Egaa iskaalariidha jenneerra jechuudha. Amma a dotted with b argannee jirra jechuudha. Kan nu hafu magnitude of a multiplied by magnitude of b itti dabarraa jechuudha. Isa yommuu barbaannu magnitude of a equals egaa beekamaadha jechuudha. Formula keessan irraa ni yaadattu ax squared plus ay squared dha jechuudha square root keessatti. Isa kana yommuu barbaannu maal arganna square root of a keessan 3i minus j dha jechuudha. So 3 square plus negative 1 squared which is equals to 3 squared is 9 plus 1 squared is 1 which is equals square root of 10. Kuni magnitude a ti jechuudha. Magnitude a maal arganne square root of 10 arganne jechuudha. Square root of 10 arganne. Okay, what about magnitude of b? Magnitude b yoo meeqa ta'a? Magnitude b immoo magnitude of b equals square root of bx squared plus by squared which means ega b keenya maal ta'u jennee fudhanneeyyuu I hat minus 2j dha jechuudha. I hat is 1 isn't it? So 1 squared plus negative 2 squared. Isa kana yommuu waliin baay'istan square root of 1 plus 4 argattu jechuudha. Which means square root of 5. Isa kana dha jechuudha. Kanaan booda magnitude of a multiplied by magnitude of b equals square root of 10 multiplied by square root of 5 which is equals to square root of 50. Square root of 50 yommuu salphisnu square root of 2 times 25 jechuu dandeenya jechuudha. Egaa isa kana 25 square root keessa baasuu dandeenya jechuudha. 5 dhaan baa 5 root 2 dha jechuudha. 5 root 2 jennee salphisnee kaa'uu dandeenya. So amma theta keenya barbaaduudha jechuudha conditionii jalqabaatiif. Formula keenya maal jennee barreessineerra? Formulaan keenya maal jedha? Theta equals to cos inverse of a dotted with b, isn't it? A dotted with b divided by magnitude of a times magnitude of b jedhamee nu kennamee jira jechuudha. Lakkoofsa hunda arganne irraa calculation keenya xumuruu qofatu nu hafaa jechuudha. Theta will be cosine inverse of a dotted with b 5 arganne jechuudha. 5 divided by a magnitude of a times magnitude of b immoo 5 root 2 dha jechuudha kan argan. 5 root 2 isa kan arganne jechuudha. Kuni maal ta'a? Theta will be
Theta will be cos inverse of 1 over root 2. 1 over root 2. Ega cos inverse of 1 over root 2 45 degree ta'a. 45 degree isa kana calculator keessan fayyadamtanii kan argattanidha jechuudha. Ega edhaaf kofa A fi B gidduu jiru maal goone jirra jechuudha? Shallagnee jirra jechuudha. For B maal jedha? 3i hat minus 2j hat and I hat minus 2j hati ta'a jechuudha. Mee inni kun let this one be vector A for this condition and also this one be vector B for this condition. Condition kana vector B haa ta'u jechuudha inni kun. Gara solutionitti yemmuu gallu solution formulaan keenya isuma jalqabaati jechuudha. Formulaan keenya wanta jijjiiramu hin qabu jechuudha. So jalqabarratti kan nuyi barbaannu A dotted with B dha jechuudha. A dotted with B barbaannu. A dotted with B equals AX BX plus AY BY, which means AX in case any 3 times BX in case any 1 plus AY in case negative 2 times BY in case negative 2 times negative 2. Then is gonna salpisu 3 times 1 is 3 plus negative 2 times negative 2 is 4. So A dotted with B is 7. Kan arganne jirra jechuudha. Egaa amma magnitude isaanii barbaadu taademu jechuudha. Magnitude of A means magnitude of A immoo haa barbaadnu. Magnitude of A equals square root of A x squared plus AY squared dha jechuudha. Kana jechuun square root keessatti AX square in eenyudha 3. Maaliif vector n keenya isa kana haa ta'u jenneera waan ta'eef jechuudha. Square plus AY in keessan eenyudha negative 2 squared. Kana squared yemmuu gootan square root keessatti 9 plus 4 argattu jechuudha. Which means square root of 1 3 or 13 argattu jechuudha. Okay, amma magnitude B haa barbaadnu. Magnitude of vector B will be square root of bx squared plus by squared, which means square root of vector B keessan isa kana jenneerra 1 square plus negative 2 squared. Square root keessatti kun maal ta'a 1 plus 4 square root of 5 ta'a jechuudha. Inni kun immoo square root of 5 ta'a jechuudha. Kanaan booda kan barbaadu nurraa eegamu maalidha jechuudha? Magnitude of A multiplied with magnitude of B. Magnitude of A 13 square root of 13 times magnitude of B is square root of 5. Kana lamaan immoo waliin baay'istan meeqa argattu jechuudha? Square root of 65 argattu jechuudha. Square root of 65 kan argattan ta'a jechuudha. Sumatti baay'isuu dandeessu 5 baay'isuu 3 15 tokko qabna 5 baay'isuu tokko 5 65 ta'a jechuudha. 65 ta'a. Isa kana xumurree jirra jechuudha. Formulaa keenyatti galchinee barbaadamaa keenya yookiin immoo kofoota keenya ibsaa deemuudha jechuudha kan nurraa eegamu. Okay, then kanaan booda formulaa keenyatti yommuu deemnu theta equals to cosine inverse of A dotted B over magnitude of A times magnitude of B jenneerra jechuudha. Isa kana xumuruudha jechuudha. Kana jechuun cosine inverse of A dotted with B meeqa ture kan arganne? 7 arganne ture jechuudha. 7 divided by root of 65.
magnitude of A times magnitude of B immoo square root of 65 iti jechuudha. Square root of 65 isa kanadha jechuudha. Kuni wal qixa theta equals isa kana yommuu xumurru cos inverse of cosine inverse of torba hiruu ruutii 65 naannoo egaa ruutii 65 jechuun keessaa baasuu dandeenya naannoo 8 tuqaa duwwaa 6 jechuudha. Kanaafuu 7 over 8.06 which means cos inverse of 0.87 ita jechuudha. Kun maal nutti agarsiisa? Condition lammaffaatiif theta will be naannoo meeqaa ta'a jechuudha? Qofni keenya 29.7 degree naannoo kana ta'uusaa kan nutti agarsiisudha jechuudha. C maal jedha? C 3i minus 2j and 4i plus 6j jedha jechuudha. Kana jechuun akkuma silaa inni kun vector A haa ta'u vector A kun immoo vector B haa ta'u. Formaatatti yommuu gallu jalqaba irratti kan nuyi barbaaduudhaa qabnu A dotted B dha jechuudha. Solution A dotted B A dotted with B equals AX BX AY BY dha jechuudha. Kun wal qixa AX in keenya meeqadha conditionii kanaaf 3 times ashi BX in keessan immoo 4i dha 4i dha jechuudha. Plus AY is negative 2 times BY is positive 6 isaan kana lama walitti hidhaan jechuudha. 3 times 4 is 1 or 12 minus egaa negative lama baay'isuu jaa negative ta'a waan ta'eef 12 kun maal ta'a jechuudha 0 ta'a jechuudha. Egaa AB'n keessan 0 jechuun calculation biraa isin barbaachisu jechuudha. Asumatti xumuruu dandeessu jechuudha. Formula keessanitti deebitanii maal jettanii barreeffachuu dandeessu? Mee asumatti haa barreessinu yookiin immoo amma xumuratti soo deemtan garaagarummaan qabu ni argattu jechuudha. So AB definition kanatti yommuu deebinu 0 equals to magnitude of A times magnitude of B cosine of theta dha jechuudha. Gama biraatiin kun maal nutti agarsiisa? Cos of theta equals 0 ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Egaa qofni cosiin isaa 0 ta'e eenyu kan jedhu argachuuf immoo asumatti maal jettu jechuudha? Theta equals to cos inverse of 0. So qofichi eenyudha jechuudha 90 degree ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Bifa kana argachuu dandeessu yookiin immoo steepii hunda hordoftanii hamma xumurattis yoo deemtan salphaatti argachuu ni dandeessu jechuudha. Egaa wanti isin yaadachuu qabdan iddoo kanatti there are two ways of writing the dot product of two vectors. Bifa lamaan dot product kana barreessuu dandeenya. The first one is A dot B equals AB cosine of theta. AB cosine of theta define goone irraa jechuudha. Akkasumas immoo A dotted with B equals to AX BX plus AY BY. So mala kana lachinuu kaa'uu dandeenya. Amma itti aansinee fakkeenya tokko hojjenna. Exercise 2.11. Given a position vector P equals negative 4i plus 6j. What is the cosine of the angle between? Cosine kofa kalqabee paafi sarara xaa yookiin siiqqee xaa gidduu jiru meeqa? Akkasumas cosine kofa kalqabee paafi sarara yaa yookiin siiqqee xaa gidduu jiru meeqadha nuun jedha jechuudha. The cosine of the angle between a vector and a positive coordinate axis is called direction cosine of the vector. Direction cosine of vector kan jedhamu egaa asumaan maalidha jechuudha? Cosine kofa vectorii nuu kennamee fi positive x axis gidduu jirudha jechuudha. Egaa isa kana shallaguudhaaf
wanti ni gochuudha qabnu vector p keessan kallattii isaa beekuudha jechuudha. Kallattii isaa beekuudha. Egaa vector p keessan maal jedheera? Negative 4i. X axis isaa fakkeenyaaf mee sarara xaayaa haa kaafannu nu iddoo kanatti kun yaa ta'u kun xaa ta'u jechuudha. Xaa yaa yoo ta'e sarara xaarratti gara negatiivatti argama jedhe. Fakkeenyaaf let's say this one is 1 2 3 4 negative 4 iddoo kana yoo ta'e hamma iddoo kanatti jira jedhe sarara xaara. Sarara yaarra immoo positive jaa asii olee dheerachuu danda'a. Let's say 1 2 3 4 5 6 iddoo kana jira. Tuqaalee kana lamaan wal qunnamsiisuudhaan vectoriin keessan gidduu kana keessatti argama jechuudha. So vector p keessan naannoo kanatti argama jechuudha. Kuni vector p dha jennu jechuudha. Vector p dha jennu. Egaa ka jalqaba irratti koozii kofa kanaa nu gaafate. Jalqaba irratti amma a irratti kan nu gaafate akka adda baafataniif koozii kofa isa kana p fi x axis gidduu kan jiru jedhee nu gaafate jechuudha. Yookiin immoo positive x axis irraa safaruu yoo barbaannes koozii kofa guddicha kanaa nu gaafate jechuudha. Kanaafuu negative axis irraa ibsuu dandeenya jechuudha. Inni biraa koozii b irratti immoo kan nu gaafate koozii kofa isa kamiiti jechuudha. Koozii kofa iddoo kanatti argamu kanaati. Koozii kofa iddoo kanatti argamu kana. So isaan kana lamaan akkamitti barbaaduu akka dandeenyu ilaalla jechuudha. Egaa yommuu kofti keessan isa kana ta'e fakkeenyaaf yommuu kofti keessan isa kana ta'e seetaan keessan mee theta y haa jennu isa kanaan theta y kofa p fi y gidduutti argamuun kofa immoo p fi x gidduutti argamuun theta x haa jennuuni jechuudha. Theta x haa jennuuni jechuudha. Egaa theta x dhaaf oppositiin eenyudha? py ta'a kun isa kana ta'a jechuudha. Theta x dhaaf jechuudha oppositiin. Adjacentiin eenyu ta'a? px ta'a jechuudha. Kun amma p along x dha. Asii olee kan deemu kun p along y dha jechuudha. Theta y dhaaf immoo yaa maal ta'a? Adjacentii ta'a jechuudha kun. py isa kana jechuudha. Sumatti p jennu py isa asii olee deemu kan yookiin suma kana py jechuudha. Kanaafuu p of x immoo isii kana taate waan ta'eef oppositii taati jechuudha. Oppositii taati jechuudha. Jalqaba irratti kaa gara solushinitti yommuu gallu solution jalqaba magnitude eenyu beekuu qabna? Magnitude p beekuu qabna jechuudha. Egaa p maal jedhamee nu kennameera? p equals negative 4i hat plus 6j hat jedhamee nu kennameera jechuudha. Magnitude b p yommuu barbaannu maal ta'a jechuudha? Square root of negative 4 squared plus 6 squared ta'a jechuudha. Inni kun meeqa ta'a? 1/6 plus 1/6 plus 36 ta'a jechuudha. So magnitude of p will be square root of 1/6 plus 36 is 52 argachuu dandeenya jechuudha. Isa kana yommuu salphistan square root keessatti meeqa argachuu dandeessu? 4 times 13 4 times 13 4 baasuu dandeessu 2 root 13 argachuu dandeessu. This is the magnitude of p. Magnitude of p argannee jirra jechuudha. Erga kana arganneen booda eenyu barbaanna jechuudha? Jalqaba irratti cos x barbaanna jechuudha. Drawing keenya irra deebinee akaafannu ammasii drawing keenya irra deebinee akaafannu. Egaa x axis fi y axis keessan kana yoo ta'e naannoo kanatti yoo argame vector p keessan kofni jalqabaa nuyi barbaannu bifa kanaan haa ta'u kun bifa kanaan haa ta'u kofni jalqabaa inni barbaada kofni tokko theta y kan jenneen isa kanadha. Isa kanaan theta y haa jennuuni. Inni immoo nuyi amma barbaaduudhaaf jalqaba irratti barbaaduudhaaf deemnu a irratti kofa isa kanadha jechuudha. Kofa isa kana theta x jennuun theta x jennuun jechuudha. Egaa ka asii maal qabna jenneerra? px qabna jenneerra. Adjacent py immoo opposite eenyuuf? Theta x dhaaf. Theta y dhaaf immoo x maalidha? Adjacent dha. Kun p of x ta'a jechuudha.
Asii oleen immoo P of Y ta'a jechuudha. Isa yaadachuudhaan A biraa dhaqnu cosine of theta x equals adjacent is P of x. P of x divided by hypotenuse is magnitude of P. Kana jechuun walqixa P of x in keessan meeqadha? Kennamaa keessan irraa P of x in -4. -4 divided by magnitude of P meeqa arganne yommuu shallagnu 2 root 13 arganne jechuudha. 2 times square root of 13 arganne jechuudha. Square root of 13 arganne. Isa kana yommuu salphistan cos of asitti adeebinu orasumatti xumurshi cos of theta x equals to -4 lamaan yommuu salphifnu -2 over square root of 13 jechuu dandeenya jechuudha. 13. Then negative lama kudha sadii hiruudha jechuudha kanaan booda. So negative 0.55 ta'a jechuudha. Okay, baay'ee gaariidha. Amma immoo cosine kofa P fi sarara yaa gidduu jirus barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni immoo akkam ta'a? Cos of theta y will be P of y. P of y maaliif P of y adjacent ta'a jechuudha. Kofa kana y kofa kana yommuu dubbannu kofa gidduu kanatti argamu yommuu dubbannu jechuudha. Inni silaa kofa gidduu kanatti argamudha jenneerra over magnitude of P divided by magnitude of P. Kana shallaguudha jechuudha. P of y meeqa arganne? 6 dha. So 6 divided by 2 root 13. 2 root of 13 kan jedhuun arganna jechuudha. Then isa kana yommuu salphistan meeqa ta'a? 6 yommuu hirtan 3 over root 13 kan jedhu argattu jechuudha. 13 hiruu 13 argattu. So isa kana yommuu xumurtan 0.83 argattu jechuudha. Egaa kofa keessan yoo barbaaddan isa kamiin barbaaduu dandeessu? Kan theta x from positive x axis irraa shallaguu dandeessu jechuudha. Itti daataniituma argachuudha. Maaliif kofni asii kaasee tuqaa kanaa kaasee keenyaaf asirraa kaasee kofni amma asitti jiru 180 digriidha waan ta'eef kofa sanas argachuu akka dandeenyu beekamaadha jechuudha. Isatti aanutti haa dabarru. Application of dot products. Dot product eessatti hojiirra kan oolchinu yookiin immoo hojiirra oolmaan dot product eessatti kan jedhu waan muraasa ilaallaa jechuudha. The dot product is used in various applications such as determining the angle between two vectors. Isuma amma shallagaa turre yookiin hojjechaa turre. Kofa wanta lama vectoroota lama gidduutti argamu barbaaduuf nu gargaara jechuudha. In calculating projection of one vector onto another. Egaa akkuma hiika isaarraa ka'u projectioniin yookiin immoo irra oolman yookiin gaaddidduun vectorii tokko vectorii biraarra hammamiin oole kan jedhus barbaaduuf nu gargaara. In physics it helps in work done calculation where work done is a dot product of force and displacement vectors, and also power calculations where power is a dot product of force and velocity vectors. Isaan kanaaf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf akka work done irratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa work done kan jenneen asitti fakkeenya tokko ilaalla. Maal jenneerra? Fs jennee baranne jechuudha. Fs jechuun humna baay'isuu displacement yookiin immoo qaxxaamuranii deeme. Kana jechuun yoo humnis yoo kallattiin humnaa fi kallattiin maalii? Kallattiin humnaa F jennuun isa kana akkasuma kallattiin qaxxaamura deemamee waliif paralaalii yoo ta'edha jechuudha. Waliif paralaalii yoo ta'edha jechuudha. Yeroo kana WFS kan jedhu kan arganna jechuudha. Garuu immoo humni nuu kenname yoo paralaalii ta'uu baate yoo komponentiidhaan yoo dalagaa yoo akkam goona? Fakkeenyaaf akkam ta'uu danda'a? Humni dalagaa tokko wantoota bifa kanaan yoo qabaanne humni dalagaa tokko bifa kanaan maal ta'uu danda'a? Qofaan dalagaa danda'a jechuudha. Bifa kanaan dalagaa danda'a. Egaa qofni iddoo kana jiru if we have some angle theta qabaachuu dandeenya jechuudha. Humni dalagaa bifa kanaan yoo ta'e. Then komponentii qabaata jechuudha yeroo kana humni keenya. Komponentii qabaata. Komponentii sarara yaarraa ni qabaata. Komponentii sarara xaarraa ni qabaata jechuudha. Wanti garuu kan deeme mee pointii kanarraa wanti kun iddoo kana ture iddoo kanarraa eessa dhufee jennu iddoo kana ture iddoo kana dhufee jennu jechuudha. Displacementiin inni deeme garuu dalgala.
displacement inni deeme dalgadha jechuudha. Let's say this one is S. Egaa ka amma wanti kuni akka dalga socho'u kan taasise komponentii maalitii jechuudha? Komponentii sarara dalgaa humna kanaati jechuudha. This is force. This is force. Komponentii sarara dalgaa kana. Komponentii sarara dalgaa maal ta'a jechuudha? F cosine of theta ta'a jechuudha. F cosine of theta. Wanti kuni dalga akka deemu kan taasisu humna komponentii sarara xaarratti argamu qofadha jechuudha. Kana jechuun yeroo kanatti work done maal ta'a jechuudha? Work done will be F cosine of theta. Kana jechuun maal jechuudha? Humna kallattii maal irratti argamu? Kallattii displacement irratti argamu. Sila maal jenne waa'ee dot product yemmuu barbaannu komponentii vectorii A kan kallattii B irratti argamu baay'isuu baa jenne jechuudha. Ammas work done jechuun humna kallattii displacement irratti argamu baay'isuu displacement ta'a jechuudha. Times what? Displacement times S or displacement ta'a jechuudha. Egaa kuni maal nutti agarsiisa? Work done equals to kana salphisuu dandeenya jechuudha. Cosine fi cosine theta fi displacement iddoo wal jijjiiruu dandeenya jechuudha. Magnitude of F times magnitude of S times cosine of theta. If theta is the angle between force and the vector displacement. Kana ta'a jechuudha. Definition irraa ammoo maal jennee kana irra sila A dot B jechuun A magnitude of A times magnitude of B times cosine of theta jennee kana irra jechuudha. Kana jechuun magnitude of F times magnitude of S times cos of theta equals to F dotted with S jechuudha. F dotted with S jechuudha. Kana jechuun work done is equals to F dotted with S ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Egaa work done in dot product dha kan jedhamu sana mirkaneessuu ni dandeenya salphumatti bifa kanaan jechuudha. Isin galeera jedheen yaada. The other is example 2.13. Ammoo fakkeenya 2.13 waliin dalagnaa jechuudha. Gaaffiin keenya akkas jedha. Vector A is equals to I hat plus J hat and a vector B equals to negative 2I plus 3J. What is the scalar product of A and B? What is the angle between A and B jedheen nu gaafate jechuudha. Solution gara furmaatatti yemmuu gallu A meeqatu nu kennameera? A equals I hat plus J hat. B immoo maal meeqadha? Negative I hat plus 3J hat nu kenname jechuudha. Dot product FB yemmuu barbaannu A dotted with B equals A x B x plus AY BY. This is by definition. Definition irraa kan argannedha jechuudha. AX jechuun 1 times BX jechuun negative 2 plus AY jechuun again 1 times BY jechuun 3 isaan kana walitti baasnaa jechuudha. Kana jechuun A dotted with B equals 1 times negative 2. This is negative. Is negative 2. Negative 2 plus 1 times 3 is 3. Walqixa maal ta'a kuni negative 2 plus 3 ta'a jechuudha. Isa kana salphisnee yemmuu keenyu A dotted with B will be 1. Tokko qofa ta'a jechuudha. A deebisnee jirra jechuudha. B biraa dhaqna. B maal nu gaafate? The angle between A and B eega. Theta nu gaafate jechuudha. Theta nu gaafate jechuudha. Angilii eenyu fi eenyu gidduutti kan argamu? Between A and B. Between
vector A and vector B. Isa kana nu gaafate jechuudha. Egaa definition keenya irraa maal jedha jechuudha? A dotted with B equals AB cosine of theta, where A and B are magnitudes of A and B respectively. Isa kanaan argannaa jechuudha. A dotted with B argannee jirra. Kan nu barbaachisu amma isa kamidha jechuudha? A times B barbaadutu nurraa eegama jechuudha. Kanarraa theta maal ta'a jennee irrare? Theta will be cos inverse of A dotted with B. A dotted with B divided by AB. Isa kanaan argannaa jechuudha. So, jalqaba irratti magnitude A argachuu qabna jechuudha. Magnitude of A equals square root of ax square plus b ax square plus ay squared. Ax is 1 square plus ay is again 1 square, which is equals to square root of 1 plus 1 plus 1, which is square root of 2. Magnitude of A arganne jira. Magnitude of B equals square root of bx square plus by squared. So kanan arganna jechuudha. Which is equals to square root of bx square is bx is negative 2 squared plus by is 3 squared, which is square root of 4 plus 9 square root of 1 3 or 13. Erga kan arganne booda formula keenyan bakka buusuudhaan arganna jechuudha. So theta equals cos inverse of AB asitti barreessineerra. AB or A dotted with B divided by A B jennee barreessineerra jechuudha. Isuma kan hojii irra oolchuudha jechuudha kanaan booda. A B kun magnitude of A times magnitude of B jechuudha jechuudha. So which is equals to cos inverse of A dotted with B is 1 divided by A is or magnitude of A. Let's say this is magnitude of A. Akka isiniin dogongorsineef itti barreessinu. Magnitude of A is root 2 multiplied by root 13, which is the magnitude of vector B. Is a Canada. Theta equals cosine inverse of 1 divided by root 26. Root 2 times root 13 root 26 theta. Kunis theta cosine of or cosine inverse of yemmu hirtan meeqa argattu 0.196 argattu jechuudha. Kanaafu thetan meeqa ta'a jechuudha xumura irratti 78.7 degree ta'a jechuudha. 78.7 degree ta'a jechuudha. Yookiin immoo kofa tokkoon A fi baan sarara xaarraa qaban erga barbaadaniin booda kofoota lama walirraa hir'isuudhaan kofa guddaa isa kofa xiqqaarraa hir'isuudhaanis argachuu dandeessu yookiin immoo mala kanaanis argachuu dandeessu jechuudha. The other one is example 2.14. Fakkeenya 2.14 jechuudha itti aanee kan dhufu. Consider a block placed on a horizontal surface and that force F is applied on the block to move the block through displacement S. The work done by the force is defined as the dot product of the force and the displacement. If F equals to 5I plus 3J and S is equals to negative 2I plus 4J meter, what is the work done by the applied force? Blocking tokko maal ta'eera jedha dalgarra taa'eera sarara dalgarra taa'ee jira. Fakkeenyaaf blocking keenya bifa kanaan yoo taa'e humni wayii dalgarra irratti dalagaa'e F sarara dalgaara. Blockni sarara dalgaara taa'ee jechuudha. Sanaan booda displacementii hammamii deemsise S jedhamu kana iddoo kana ture haa jennu iddoo kanarraa iddoo kana yoo dhufe displacementii wantoon keenya deeme isa kana ta'a jechuudha S.
lamaan isaanii waliif parallelidha jechuudha. So work done in barbaadi nuun jedhee jechuudha. So solution work done sila akkuma dubbanne work done is equals to maal jenneera f dot s proof gooneerra jechuudha. Irra deebinee waan biraa keessa galuu nu barbaachisu kallattii tokko irratti argamu waan ta'eef jechuudha. So f dot s jechuun which is equals to fx s x plus fy sy ta'a jechuudha. Salphumatti definitionii keenya irraa jechuudha. Isa kana bakka buufachuudha. fx in keessan 5 times s x in keessan -2 plus f y 3 times s y 4 isa kana ta'a jechuudha. Then kana lamaan yommuu waliin baay'isnu kuni maal ta'a -10 plus 3 times 4 is 12. Isaan kana lama yommuu walitti daatan meeqa tafa 2 joule tafa jechuudha. So work done iddoo kanatti dalagaa kuni 2 joule ta'uu kan nuti agarsiisudha jechuudha. The other one is example 2.15. Consider the force F of a certain machine is applied on a body to move the body with the average velocity of v. The power developed by the machine is defined as the dot product of the force and the average velocity. If F equals 50I plus 30J Newton and velocity is 3I plus 40J meter per second, what is the power developed by the machine? Again, power in mali dan unjade jechuudha. Asitti solution power in mali dan unjade. Power equals to dot product of force and velocity. Again, definition irra kana jechuun maal jechuudha? fx vx plus fy vy jechuudha. Isa kana lakkoofsan bakka buufachuudha kallattumaan. fx in 50i, so 50 times vx in 3i, 3 plus fy is 30 times vy is 4. Isaan kana waliin baay'isuudha jechuudha. 50 times 3 is 150 plus 30 times 4 is 120. So power in iddoo kanatti barbaachisu 270 watt. Waatti 270 barbaachisa jechuudha. Egaa paawarii gama biraatiin immoo paawarii fi workiin hariiroo isaan waliin qabanis beekuudhaa qabdu jechuudha. Fakkeenyaaf paawar jechuun power is equals to work divided by work done divided by time ida jechuudha. Akkasumas velocity jechuunis immoo maal jechuudha? Displacement divided by time ida jechuudha. Egaa time idaaf hirree work done idaan walumatti deebisuu dandeenya yookiin immoo wal qabatanii kan deemanidha jechuudha. So deebiin keessan inni xumuraa paawariin wanta kanaaf barbaachisu 270 waattii ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa walumaa galatti har'aaf qabadde kanan isiniif dhiyaadde kana fakkaata ture jechuudha. Kanaafuu isin samma ammaatti chaanaalii kana subscribe godhin jirtu taanaan maal eegduree subscribe gochuudhaan maatii ta'a maatii yoo taatan immoo deeggarsa keessan baratamaa viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas viidiyoon hojjetame batanii hojjetame isin bira akka gahu yoo barbaaddan notification batanii banachuu hin dagatina. Caalmatti immoo na deeggaruu yoo barbaaddan yommuu viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Yaada qabdan gaafii qabdan comment box keessatti naa kaa'uu hin dagatina. Akkasumas telegraama keenya Abdiiftiks Academy join gochuun dagatina. Qabiyyettaan kanaan mol arginutti fayyana ganaaf ta'a. Wallaah.